Good morning, class 12. So see you again on the video teachings online. So we go to chapter 17 about education in Cambodia. So we're going to talk about education. And unit 1, the purpose of education. The purpose of education. The purpose of education គឺគោលបំណងនៃការអប់រំតែគេមានការអប់រំនោះដើម្បីអ្វីតែមានគោលបំណងអ្វីណា Okay, you can have your book on page 99 and 100. So you will see the article about education in Cambodia. So I have few words can help you to understand. The first one, the approach. So approach is a noun. It's a way to do something. You approach. បើយើងប្រើភាសាខ្មែរយើងប្រើថាមធ្យោបាយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងដោយសារនេះ teacher សូមឲ្យលឿនតិចមកដើម្បីឲ្យយើងដោយសារយើងអានអត្ថបទច្រើន approach មធ្យោបាយ pupil ណា and pupil small student អានេះវា call វា student គឺសិស្សទូទៅសិស្សធំស្អីហ្នឹងប៉ុន្តែ pupil គឺសិស្សតូច sufficient adjective enough capacity ability to do something អញ្ចឹង capacity បើថាជាសមត្ថភាពហើយ capacity complexity ជា noun being complicated មានថាភាពស្មុគស្មាញ Okay, so please open your book on page 99. We will read together. After we read, I have two parts for you. So part number 1, research questions, and number 2, choose the correct answer. Okay, so now let's read together. I will read and translate in Khmer for you. Education is very important in every country because without it, a country cannot develop. This is because countries are made up of people, and education aims to help them develop as a capable individuals and responsible members of the society. ការអប់រំមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដោយសារតែគ្មានការអប់រំចឹងប្រជាជនគឺមិនអាចអភិវឌ្ឍបានឡើយ នេះជាមូលហេតុដែលប្រទេសទាំងឡាយត្រូវបង្កើតឡើងដោយមនុស្សនិងការអប់រំមានបំណងជួយពួកគេឲ្យអភិវឌ្ឍសមាជិកសង្គមនិងមានសមត្ថភាពបុគ្គលនិងការចូលរួមនឹងទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងការអប់រំគឺវាជួយនឹងការដែលមានយើងទំនួលខុសត្រូវរៀនខ្លួននិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនណា Every country is different. However, so every country including our own has the task of working out an educational system that is suitable for its own purposes. Various approaches can be taken, but here we will approach this task in two ways. First, our pupils need sufficient and not sufficient knowledge about themselves and their environment to satisfy their needs and wishes. Secondly, they need to develop those skills that are necessary for their development. These include such practical tasks as reading, writing, knowing how to obtain and use knowledge, solving problems of varied degree of complexity, and working on pulling with other people in a spirit of friendly cooperation. Unless our pupils have learned how to carry out these tasks, they won't have developed the skills that are necessary for their own and their country's development in the future. ប្រទេសមួយមានលក្ខណៈខុសគ្នាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទី1នោះរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ផងដែរមានកាតព្វកិច្ចបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំដែលបានសមស្របនឹងគោលបំណងរបស់ខ្លួនការខិតខំព្យាយាមដើម្បីរកដំណោះស្រាយផ្សេងអាចបានអនុវត្តប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងនឹងខិតខំព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយកាតព្វកិច្ចនេះតាមមធ្យោបាយ2ទី1គឺសិស្សរបស់យើងត្រូវមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់តខ្លួនរបស់គេហើយនឹងបរិស្ថានរបស់ពួកគេដើម្បីបំពេញតម្រូវការនិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេ
ទី2គឺពួកគេត្រូវអភិវឌ្ឍជំនាញទាំងនោះដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេមធ្យោបាយទាំងពីរនេះអាចមានកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវអនុវត្តដូចជាការអានការសរសេរការយល់ដឹងអំពីរបៀបទទួលយកនិងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗគ្រប់កម្រិតនៃភាពស្មុគស្មាញនិងធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗឬការលេងជាមួយនឹងអ្នកដទៃចុះក្នុងស្មារតីសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពប្រសិនបើសិស្សមិនបានរៀនអំពីរបៀបនៃការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាំងនេះនោះពួកគេនឹងមិនអាចអភិវឌ្ឍជំនាញទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ចំពោះខ្លួនពួកគេផ្ទាល់និងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេក្នុងពេលអនាគតឡើយ When pupils become teenagers and students, their interests and needs change and develop. They need to develop and their the faculties futures by learning to think for themselves, share their ideas with other people, express themselves clearly, and accept ideas that are different from their own. In short, they must develop their capacity as individuals while at the same time recognizing their obligations to the society. នៅពេលសិស្សបានក្លាយជាយុវជននិងយុវនិស្សិតការចាប់អារម្មណ៍និងសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេផ្ទាល់មានការផ្លាស់ប្ដូរនិងអភិវឌ្ឍពួកគេត្រូវការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតដោយការសិក្សាដើម្បីគិតនៅអំពីខ្លួនគេផ្ទាល់ចូលរួមនឹងគំនិតរបស់ពួកគេជាមួយនឹងអ្នកដទៃបញ្ហាពួកគេបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយទទួលយកគំនិតដែលមានភាពខុសគ្នាពីគំនិតរបស់អ្នកដទៃជាសង្ខេបពួកគេត្រូវអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ពួកគេជាបុគ្គលនិងនៅគណៈពេលដែលជាមួយនឹងគ្នាទទួលស្គាល់កាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេចំពោះសង្គម Okay, so that's it. So what I want to do for today's lesson, so number one, just write down the titles and vocabulary into your book, and then I have the first one, it is a question. So I have two questions for you to answer, and then you can find out in Google. Okay, just that questions are a little bit hard. And then part number two, choose the correct statements. So we have the statement from 1 to 5, and then for each statement it has four choices, but you choose only one. Like for example, number one, so which statement it should be correct in part number one, and then number 2, 3, 4, and 5. So you just write down the answer for me right here. And then the questions here, do not write down the questions, but you need to answer right there. Okay? So that's it for today's lesson. It's a bit long, but hope you enjoyed it. Thank you.